السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادة أصحابنا، مدد يا مشايخنا، دستور ولا شاء الله فاز أحسن شو محمد المدد. طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلق السماوات والأرض في 6 أيام وقدر في أقواتها. صدق الله العظيم. Allah Azze ve Celle'nin kudretini düşünmek lazım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle'nin zatını düşünmeyin diyor. Nasıldır, nerede, ne yok filan. Onun yarattıklarını düşünün. Onlardan ibret alın. Onları vasıtasıyla Allah'ın azametini bilin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu dünyayı, yeri göğü yaratan Allah Azze ve Celle her şeyi hesabıyla, kitabıyla yapmış. İnsanların akılları erecek gibi bazı şeyler var. Daha çok, onlar az. Çoğu insanın aklı ermediği şeyler. Aklı ermediği şeylere insan karışırsa aklı gider o vakit. Ya imanı gider ya aklı gider. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin zatını düşünmeyin. Onu düşünmeyi bırak. Bazı insanlar çok ileri gider. Hiç lüzumsuz şeylere Tanrı diye ibadet eder, tapar. Ondan daha ileri gidenler var. Haşa, Allah başkasının vücuduyla insanlar arasına girmiş gibisinden. Yani o kadar mantık dışı, mantık yani alakası olmayan şeylerdir bunlar. Sen insansın, Allah sana akıl vermiş. Sen aklının da sınırı var. Bazı şeyleri sınır var. Onlara yaklaşma. Yaklaşırsan helak olursun. Yaklaşırsan mahvolursun. Onun için o sınırları bilmen lazım. Allah Azze ve Celle işte yeri göğü yaratmış. Kendi insanların hesabı 6 günde yarattı diyor. O 6 gün kaç milyar sene Allah bilir. Onu sen bilmezsin ama insanlar daha uğraşıyorlar bir şeyler bilsinler diye, bu kainat ne kadardır diye uğraşıyorlar. Ucunu bucağını bulmuyorlar insanlar. Ve bu bile Allah'ın azametini gösteriyor. Yarattı nasıl hesabına yapılmış her şey, bu kadar milyarlarca trilyonlarca yıldız var. Birbirine çarpmadan, yapmadan yaşayıp, onlar da her şey olduğu gibi onlar da ömrü var. Ömrü bittikten sonra başka şey olur. Allah kendi biliyor ne olacağını. Bizim de şimdi sıra bizde. Sıramız gelince selametle Allah'a kavuşmamız lazım. Onu düşünün. Onun verdiği emirleri bize ihsan ettiği bu güzel ibadetleri yapalım. Ondan sonrasını Allah'a iman edip Allah'a kavuşacağımız günü bekleyelim ki o gün, en mühim gün odur. İmanla çıkıp imanımızı kurtarıp ahirete gitmek. Odur mühim olan. Allah kabul etsin hepimizin ibadetlerini. İbadetlerimiz noksandır tabii. Çoğu insan, bazı insanlar var, herkesin işine karışır. Senin iyi yaptın ibadetini, sen iyi namaz kıldın, kılmadın diye karışan çok insan. Biz biliyoruz ki bizim yaptığımız ibadetler
noksandır. Allah noksanını kabul eder. Allah affetsin, Allah kabul etsin inşallah. Cennetine yetiştirsin inşallah hepimiz inşallah. سبحانه وهو الذي خلق السماوات والأرض في أيام قدر في أقواتها. Allah Azze ve Celle say in Quran Azim Shan, Allah, He create whole universe or world with His knowledge. We do not know how knowledge in 6 days, but these 6 days to because time also from Allah Azza wa Jalla, He create time also, create place and time He create, and so this 6 days, Allah He know how many years for our years, our time, not like Allah, He don't have time, but He sometimes He said one day like 1,000 years, one time like 50,000 years, He said in Quran Azim Shan. So all this not for Him, for us. For this, when you want to know mightiness of Allah Azza wa Jalla, just look for what He create. This is Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saying. Don't think about Him direct. Who, how, what, where. Don't think about Him at all. This is completely forbidden, because this can be burn your iman, burn your mind, burn your belief. Only look what He create. He create everything. As we said, He created time and He created place. He don't have time, He don't have place, Allah Azza wa Jalla. Just you must know this. And all this other creation from Allah Azza wa Jalla. And His creation, until now, the scientists, people, they don't find end of this universe. That imagine they looking millions years, their light years, they say billion years, still we are not finding an end of this. So it's always Allah create and make it perfect, perfect to not to stay every plant, every sun or other thing in their place. But of course, also Allah, when He creates something in this dunya, there must be end also, even for planet or for sun or for other. Allah even in Quran Azim Shan, He described how it will be, and for this, all this universe is showing His mightiness. It's enough for us to thinking about His mightiness, how He create, and Allah in Quran Azim Shan, La khalqu samawati wal ard akbar min khalqi anfusikum, He said, to create all this universe is bigger than what for yourself create one man or human being. This is nothing compared to this universe, how it is. So we are asking from Allah to keep us, our belief, and not to follow this people who want. They thought they are something, they know something, and to ask for people, this universe, no creator for this, and many people, they lose their belief, they become no end
no good end for them. Allah keep us in His way, inshallah, and to follow His order, and inshallah in Mid-Jannah He will show. We don't know how we will see Him or His tajalli. We don't know. In Jannah, they said every Friday Allah will appear, but we don't know how. This is also not clear, because Allah Azza wa Jalla cannot say anything, but we hope to see His light also to come to us. Inshallah, make this happen. Inshallah. ومن الله التوفيق. الفاتحة.